Дрон злайк. Дрони! Smoke from a burning factory has engulfed half of the city in Nizhny Novgorod. Well, you reap what you sow, right? In Anapa, Russia, locals also blocked the road due to power and water outages. In some neighborhoods, there is no electricity for the third day. The protesters let only ambulances through. Tsunami Regiment within the Lyut Assault Brigade defending the Kharkiv region found a group of Russians trying to hide in a building and immediately flew FPVs into it. The moment Ukrainian drones struck Milarovo Air Base in the Rostov region overnight. Дрон злайк. Дрони! Пиздец, блядь! Russia's terrible demographics. The problems need to be solved without Putin. There's a fragment of a discussion at a round table on Russia's demographic problems in the Moscow City Duma. What price are we ready to pay for participation in a special military operation? Why don't they tell us the numbers of dead? Вот Владимир Владимирович, он красиво говорит. И демография, она на самом деле у нас ужасная. Ужасная. И никто не задает, вот не садится и не разбирает причины. А почему не рожают? Вот все сваливают на женщину, и Владимир Владимирович красиво говорит, у нас самая низкая безработица, потому что людей нет, он даже не понимает, что он говорит. Дальше они говорят, что женщины не хотят рожать, потому что уровень жизни вырос, ей нужно обучиться, занять карьеру, и поэтому она откладывает на 30 лет, а потом уже не получается. Да ничего подобного, хотят рожать. Почему-то по-другому не рожают. У нас исчезли аборты. Вот вы можете себе представить? Вы живете еще старыми посылами и заклинаниями церкви бороться с абортами. У нас абортов нет. В советские годы ежегодно было 4,5-5 миллионов абортов ежегодно. Сейчас 300 тысяч. Аборты исчезли. Почему? Смотрим контрацепцию, ничего подобного. Почему исчезли аборты? С ума сойти. Эпидемия психогенного бесплодия, эректильная дисфункция. А кто-то этим занимается? От чего эпидемия бесплодия? Да люди живут в зоопарке, как в зоопарке. Тоска, безысходность, страх. Вот какую цену мы готовы заплатить за успехи в специальной военной операции? За ценой не постоим, это было раньше, когда Сталинград брали. А сейчас мы Киев собираемся брать. Вот здесь цена должна быть демографической или нет? Почему нам не сообщают цифры погибших? От кого скрывают? Там все знают до одного солдата. От кого? От нас скрывают? А какая может быть тогда, я вот посмотрел, где заканчивают цифры, смертность в молодых возрастах, подростковых. Так вот, в 2022 году выросла на 40-50%. Вот она, откуда у нас аборты упали. Некому зачинать, потому что детей не пальцем делают, а все, кто делает детей, они вот такая оказываются в степях под Херсоном высокие травмы. Я перечислил малую часть тех важнейших вопросов, которые нужно нам сесть и приступить по-взрослому обсуждать. И не боясь, не приглашать Владимира Владимировича, от него толка все равно никакого нет. Но вот создать какой-то орган, который бы в состоянии мог громко об этом говорить. Будьте здоровы, дорогие мои товарищи. For the end, over 12 Israeli jets, including F-35 jets, attacked the port of Al-Hudaydah in Yemen. Israel has carried out airstrikes on the Houthi-controlled Red Sea port of Hodeidah in Yemen, a day after a drone launched by the group hit Tel Aviv. Defense Minister Yoav Gallant said his country aimed to send a message to the Houthi movement.
The fire that is currently burning in Hodeidah is seen across the Middle East, and the significance is clear, he said. Houthi-linked news outlets said 3 people were killed and more than 80 injured in Saturday's strikes, in what Houthi official Mohammed Abdul Salam said was a brutal Israel aggression against Yemen. Over 20 Israeli warplanes, including F-35s, F-15s, and aerial refueling tankers, participated in the strike, which took place over 1,050 miles from Israel. The strikes destroyed a massive Houthi weapons depot attached to oil storage facilities, the power station for the city, and numerous other military targets, which led to the port being completely shut down and a complete loss of power in Al-Hodeidah. All Israeli planes and pilots returned safely after completing an almost 2,500 miles round trip. 100 miles. من أجل غزة لهم سرنا. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.